हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबे तम कावो, आप हाथ दे लोए बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सबे करतारा। मोर इच्छा निज करते करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारे आशा, तोर भजन की रहे प्यासा। तुम्हें शाद कोई अवर न त्याओ, जो पर चाओ सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिये, चुन चुन सतर हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे अबरिये, मरण काल का त्रासन भरिये। पूजो सदा हमारे पश्चा, सिरियस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोर राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। तीन बंद तुष्टन के हंता, तुम हो परी चतुर सकंता। काल पाए ब्रह्मा पपतरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव देत जशन अपजायो। आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन्हें आप सवारी। शिव गुण को शिव गुण सुख दियो, सतरन को बल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बरे की पीर पशानत। चिट्ठी दे कंचुर असतुल्ला, सब पर कृपा दृष्ट कर फुल्ला। संतन दुख पाए के दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पिशाने, कट कट के पट पट की जाने। जब युत करक करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे पारा। जब या करक करत में कबू, तुम में ते तर सबू। जिते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप आपनी बुझे अचारे। तुम सब ही तेरे निरालम, जानत वेद भेद हरि आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आदय नील अनादय संभ। ताका मूरे उचारत वेदा, ताको पेव न पावत वेदा। ताको कर पाहन अनुमानित, महामूर कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत ने पिप। आप आपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न कोई तेती। तुमरा लखान जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एके रूप अनूप स्वरूपा, रंग पे और आव कई भूपा। अंधज जय दश से तुझ किन्नी, उत पुछ खान बहुर दश दिल्ली। कहूँ फूल राजा हवे बेटा, कहूँ सिमट वे संग्रह केटा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभ, आद जुगाद स्वरूप से अम्ब। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिखे अभार सिखे करो। दोस्त जिते उठवते उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता। जयस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख हवे मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे। जो कल को एक बार दिया है, ताके काल निकट ने है। रक्षा होए तय सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे कृपा दृष्ट जाए हर हो। ताके तापत
ग्रंथ करा पूरन सब राता किल बिक सकल दे को हरता दुष्ट तो की अनकोश करता सीरियस तुझ जब पे दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन भाषित फल पावे सोई दुख नत से पियापत कोई सीरियस तुझ जब पे दयाला पूरन करा ग्रंथ तत्काला मन भाषित फल पावे सोई दुख नत से पियापत कोई सुने गुंग जो जाय सरस ना पावे सुने मूर्छित लाय चतरताया वे दुख दर्द पो निकट न तिन्नर के रहे हो जो जाकी एक बार चौपे को कह चौपे संबत सतरे से सपनी जय अर्थ संस फन तीन की ही जय पाद्र वसति अष्टमी रविवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सतारा सवैया पाएंगे जब ते तुमरे तब ते को आख तेरे नहीं आनियो राम रही न परान करान अनेक कहे मत एक न मानियो सिमरत शास्त्र वेद सबे वेद कहे हम एक न जानियो सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं न हो सब तोय बखारो तोरा सगल द्वार को शार के कहो द्वारो द्वार पाएंगे की लाज अस गोविंदास तुहार सगल द्वार को शार के कहो द्वारो द्वार पाएंगे की लाज अस गोविंदास तुहार आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरता पाया सेज सिद्धि मन बजिया वाधाया राग रतन परवार परिया शब्द गावने आया शब्दों तो गावो हरि केरा मन जनी बसाया कहे नानक नंद हुआ सतगुरु में पाया हे मन
जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ठाकर तुम पे अरदास जियो पिंड सब तेरी रास मात पिता तुमरी कृपा में सुख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समगरे तुम रह सोतर तारी तुम ते होए सो आज्ञाकारी तुमरी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुद आगे अरदास हमारी जियो पिंड सब तेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाओ न जाने मेरा वाहिगुरु तीने ताप निवारण हारा दुखंता सुखरास ताको बिघ्न न को लागे जाके प्रभ आगे अरदास अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेंते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें होए सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो सिरे हर राय सिरे हर कृष्ण ती आइए जिसे डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिए करनो नित आवे ताए सब थाई होना जी सहाय दसवें पातशाहो धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होना जी सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु पंजां प्यारियां भाई दया सिंह जी भाई धर्म सिंह जी भाई हिम्मत सिंह जी भाई मोहकम सिंह जी भाई साहिब सिंह जी चार साहिबजादियां बाबा अजीत सिंह जी बाबा जुझार सिंह जी बाबा जोरेवार सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी 40 मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के शकिया देग चलाई ते गवाही देख के अंडट किता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपड़ियां लहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चीरे गए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिक्खी कैसा स्वासा ना निभाही तिन्हां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारा दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु प्रथमे सरबत खालसा जी दी अरदास है जी सरबत खालसा जी नू वाहिगुरु 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 चित आवन का सदका सरब सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहेब तहाँ तहाँ रचिया रायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु सिखां नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुगटल धर्म का जयकार बोलो जी श्री वाहिगुरु वाहिगुरु सिखां दा मन नीवा मत उची मत पाता रखा आप वाहिगुरु जी हे काल पुरख अपने पंथ ते सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरधामां ते जिन्हां तो पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो महाराज हे निमाणियां दे मान निताणियां दे ताण ने ओटियां दे ओट ने आसरां दे आसरे धन धन सतगुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਜ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਸਭਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਰਮਤ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। Guru Sahib Ji, thank you so much. Thank you 1,000 times. Thank you so much for allowing us to come to your Gurdwara Sahib, for allowing us to come and learn from your Gurmat, from your Gurbani, from your history. Guru Sahib Ji, thank you so much. You have blessed all of us, Guru Sahib Ji, with your wisdom. You have blessed all of us, Guru Sahib Ji, with your Saad Sangat. Guru Sahib Ji, we are indebted to you. Thank you so much for allowing us to come here to learn. We are all your children, Guru Sahib Ji. We are all your children, all of us. No matter what age, we are all your children. We are here to learn from you, Guru Sahib Ji. Please help us, allow us to implement and nurture the teachings that you have taught us, Guru Sahib Ji, over these past few days. And allow us to continue to learn throughout the rest of our lives from you, from your Gurbani, Guru Sahib Ji. Guru Sahib Ji, with your blessings, we are able to understand your wisdom, and we are able to improve our lives, Guru Sahib Ji. Guru Sahib Ji, please continue to allow us to have this teaching of yours. Please help us in our times of weakness. Please help us at all times, because we need you, Guru Sahib Ji, in our lives throughout everything we do and everything we have in our life. Guru Sahib Ji, when we do feel down, when we are feeling those moments of anxiety, you are the one and you are the anchor through your naam, through your simran, through your kirtan, through your part, through your sangat. Guru Sahib Ji, you can please help us. We come to your sanctuary asking for your guidance. We come to your sanctuary asking for your wisdom. We come to your sanctuary asking for your support. Guru Sahib Ji, help us for everything that we do. We will try and always do it for you, Guru Sahib Ji, for your panth, for your Sikhi, Guru Sahib Ji. Guru Sahib Ji, you have blessed us every day over these past 4 days. All the children have been here learning. Today, Guru Sahib Ji, please bless us with your pavitra, blissful hukamnama, with your teaching, with your guidance for today, for the whole camp, Guru Sahib Ji, with your hukamnama, with your blessings, Guru Sahib Ji, with your asisa, we can continue this journey, continue to flourish this Sikhi that's within us. Guru Sahib Ji, please allow us to have your hukamnama. And after the hukamnama, Guru Sahib Ji, please allow us to continue the presentation ceremony for all the children who have come to learn from you, Guru Sahib Ji. Please allow, please accept this as our ardas to you, Guru Sahib Ji. And please allow us to continue. Guru Sahib Ji, we may have made so many mistakes during this camp. We may have made so many mistakes throughout all of these few days. But please forgive us, because we are all learning. This is why we are your Sikh. This is why we are your children. Please forgive us and teach us how to do seva better, do it with better quality, and have more love and compassion in our hearts and humility. Guru Sahib Ji, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਾਣਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਣਿਓ, ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਲੇ। राज करेगा खालसा, आके रहे न कोए, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। वाहिगुरु नाम जहाज है,
चढ़े सोतरे पार जो शरदा कर सेवंदे गुर पारे उतारण हार खंडा जाके हाथ में कलगी सो है शीस सो हमरी रक्षा करे गुरु कलगी धर जगदीश सो हमरी रक्षा करे गुरु कलगी धर जगदीश बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 साहिब जियो हों आया दूरों चल के मैं तकी तो शरनाई जियो मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जियो सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसिय गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है वाहिगुरु साहिब जियो सूही महला पंजवा जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावै बोल ना जाने माया मद माता मरना चीत ना आवे जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे बोल ना जाने माया मद माता मरना चीत ना आवे मेरे राम राय तू संतां का संत तेरे सेवक को भौ किछ नाही जम नहीं आवे नेरे रहाओ जो तेरे रंग राते स्वामी तिनका जन्म मरण दुख नासा तेरी बख्श न मिटे कोई सतगुर का दिलासा नाम ध्यायन सुख फल पायन आठ पहर आराधे तेरी शरण तेरे परवासै पंच दुष्ट लै साधे ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So with Guru Sahib's kirpa, Guru Arjan Dev Sahib ji talks to us today in the penultimate Hukamnama that we've been taking every single morning and evening so far since Monday till now. And quite a journey it's been.
ever since Monday, Guru Sahib's been talking to us and giving us a summary of what kind of behavior we've been conducting, the type of journey we're trying to be on, the type of spirituality that we want to gain, how much strength we want in our minds. So Guru Sahib now, in his Rahauditok, he says, those mere Ram Rai, tum santan ka sant tere, meaning that those who focus on him, anybody who focuses on Guru Sahib constantly, a Guru da Sant ban janda, the saint of Guru. And Guru Sahib says that, mere Ram Rai, tum santan ka, you are the one who looks after his saints. So every single person here is concentrating right now and has been concentrating through the day for the whole week is a sant. Those who haven't been concentrating, we've missed out. So Guru Sahib says that tum santan ka, you are the one who looks after his sant, and sant tere. That means the blessed sants are also gurus as well. So it's quite a blessing, really. The Guru Sahib is addressing you guys, all of us, in this manner. So Guru Sahib says, "Tum santan ka sant tere, tere sevak ko pau kich nahi." So those who serve you are called sevak. If any of you have done seva this week, you are automatically Guru Sahib's sevak, the one who does seva. There's been plenty of Bibiyan who's doing seva all week this so far. The camp sevadar have been running around for you all week as well. So the Gurdwara has been filled with sevadar all week. And Guru Sahib says, once you become a sevadar of Guru Sahib's, then you have no fear. You have no fear after that. Because nothing's going to touch you. If you become a sant of the Guru and you do seva of the Sangat or of the Guru, then nothing can touch you. Tere sevak ko pau kich nahi. No fear, no pau. You know in Mool Mantar when we say nirpau, nirvair, nirpau means without fear. And now Guru Sahib is saying, Tere sevak ko pau kich nahi. No fear. Jam nahi aave nere. Even the Jamdoots can't even come near you. And then after that, Guru Sahib says, Rahau. So this is the kind of blessing Guru Sahib has given all of us today. So don't walk away forgetting Guru Sahib's message. If you want to be Guru Sahib's and you want Guru Sahib to be yours, then continue doing seva like you might have done this week, and then watch what Guru Sahib has said. You become fearless. So the whole topic of this week has been conquer your mind, and then you conquer the world. And the one who becomes fearless, that is the person who has conquered his mind. Otherwise, all of us have fears. You have worry about this, you have a worry about that. But once you have no worries in your mind, you become fearless. Guru Sahib says you do seva, and that's how you become fearless. So become gurus, and the guru will become yours. Tum santanka sant tere, and tere sevak ko pau kich nahi, jam nahi aave nere. So now Bhai Gurvinder Singh Ji is going to come and just speak to you for a few seconds, just to summarize what's going to happen next. So everybody's been sitting very patiently, and over the next half an hour or so, there's been quite a lot of stuff that's been sorted out for you, but I'll let Bhai Gurvinder Singh explain that. So Pullan Chukke di maafi karni. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. So that was amazing, but just because it's the last one, I'm gonna say Fateh one more time, and as it's the last time that you'll be able to greet us from up here, I want a really loud Fateh from everyone. Vaheguru Ji ka Khalsa, Vaheguru Ji ki Fateh. Vaheguru. Amazing. Right, well that's it then. That is us coming now to the end of the camp, and speaking probably on behalf of all the Sevadars, all the parents. I could say so much, but I will probably just leave it with this, that whenever everyone looks at you, I think we've all felt a sense of pride about our children coming to the Guru Gad, about you guys coming to the Guru Gad, and making sure that you guys are taking in this message, and you guys have responded so well to this message. There's been a lot of great comments about all of you guys who have, most of you have behaved so well, and you've really engaged with the talks, you've engaged with the workshops, engaged with the activities, and you've been a fantastic group to be able to provide this seva for. So on behalf of all the Sevadars and behalf of everyone, just well done to all of you guys. So
you've probably already seen, and you're probably very anxious to get on with the award ceremony, and we will get on with it. But just before we do get on with it, there's just going to be a few words just from some of the committee members at the Guru Kar. So the committee members here have really helped us in making sure that this camp happens. A lot of the funding has come from the Guru Kar, and they've given us full support to be able to do this camp. So I'm just going to ask Uncle Harpal Singh ji to stage the Sakde, and they'll address you for just a couple of minutes. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਗੁਰੂ ਵੈਸੇ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਸਿੱਖੀ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਾਰ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੱਲੀ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੰਨਵਾਦ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ, ਔਰ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਬੀਬੀਆਂ, ਭੈਣਾਂ, 4 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 4 ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਕੈਂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਵਧੀਆ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਕੈਂਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਹ ਸਾਲ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਂਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਲਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਲਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣ, ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਡਾ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ। ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਂਪ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਡਾਂ ਬਹੁਤ ਡੇਂਜਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਚਨ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਣ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਥ ਦਈਏ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇ। ਹੋਈਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Okay, so we just have 1 or 2 more
speakers. So first of all, I'm just going to invite Uncle Nirmal Singh ji up to the stage. So Nirmal Singh ji ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇਖੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲਾ ਦੂੰਗੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਜੇ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਉਦਮ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਪੈਣ ਦਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਮਾ ਨੂੰ ਜਗਦੀ ਰੱਖੀਏ, ਹੁਣ ਬੁਝਣ ਨਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. Okay, so now we're going to start the award ceremony very shortly. So just before we start the award ceremony, if I can just do a beinti to Manjeet Benji, Mitte Benji, if you're around, if you could just come to the stage and we can begin some of the kirtan as well. If some of the just while we're waiting for Manjeet Benji, there's just one more of our Sevadars who would like to come and say a few words. So if Bhai Sahib Harneek Singh could just come to the stage and say a few words as well, please. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh. साध संगत जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. Children, you've done fantastic. You've done fantastic. You've attended and you've taken something back today, yeah? Our children started in camps many, many years ago, and we came into Sikhi because of our children. We had forgotten about Sikhi in our lives, in our family, but when the children came to Sikhi camps, they reminded us what Guruji was and what Guruji will give you, not just today, tomorrow, and for the rest of your lives. So this is a very, very special week. We are honored and we are grateful for Guruji for giving us the opportunity. And we are obviously thankful for the Sevadars who've taken holiday all week out of their valuable working lives to do Seva. And they are very, very, very lucky themselves. One other point. How many children here today, put your hand up if you've been to Khalsa Science Academy or Primley Wood School? Well done. Quite a lot. Thank you. It's great to see you guys. Remember your friendships, remember what you learnt here, and take that back to school and teach some of the other colleagues who haven't attended today, teach your friends more about Sikhi, okay? ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਕੂਲ 10 ਸਾਲ ਨੀਲੀ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੋਲੇ ਸਾਲ
10 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੋਰਲੇ ਸਤੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮੋਰਲੇ ਸਤੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇਜ਼ ਆ ਆਪਣਾ ਵਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੋਂ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਸਕੂਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਘਟਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਾਂ ਕੀ ਆ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅੱਜ ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਉਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਓ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੇ ਬਰਾਡਫੋਰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸੇਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਵੀਕ ਲੰਘੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਧੀ ਜਾਵੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ Okay, so we are going to crack on very soon, but just before we do crack on, just one more final thank you to the committee of this Guru Gard. Like I said, pretty much everything that we've asked for, whatever cost it's come at, they've supported us and they've provided for us, and a lot of what's been happening here today wouldn't have happened without the support of everyone in the Guru Gard. So another thank you from them. You've just heard from 3 of the committee members at this Guru Gard, so like I say, another thank you from them. And I can tell just from talking to them, from talking to the parents, you know, everyone looks at you guys and they feel so proud because there's a lot of history here. This is 20 years of Sikh inspiration classes going, and in between the camps going. And throughout them classes, throughout them camps, what we've seen is now previous campers who are now becoming Sevadars, who are now trying to help the next generation. And in the next 10 years, the next 20 years, it'll be you guys who are going to take on the duties that we're taking on at the moment and helping the next generation come through as well. And so it's important to us that that Sikhi that you guys have received this week, from Monday to Thursday, the buttons that you've received from Sri Guru Granth Sahib Ji Maharaj, any little bit of bakshish that you have received from Sri Guru Granth Sahib Ji, you remember that. Any little bit of Sikhi, you remember that, and you take that into every single day of your life. So we're going to progress now onto the awards ceremony. So the way this is going to work is, I know we get a tendency to be a little bit rowdy when we get up, right? So the way this is going to work is we're going to call out each group one by one, and each group's going to come out and they're going to get their award. When they come, if the group leaders can lead them to the front, they can matha take and they can come this way and they can grab their prizes. While that's going on, we're going to have Simran going on here. Okay, so if we can all engage with the Simran, we can all engage with Baisab with the Simran while we are getting the awards. That would be fantastic. So I'm going to do a benti to the group leaders of the 5 to 7s. If you could get your group up, lead them to do matha take, and also come over here so you can help hand out some of the certificates. Uncle Jaranjit Singh Ji will also be our Pradhan of this Guru Gard will also be handing out the awards. So if the 5 to 7 group leader could please. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
Vaheguru. Guys, we've been really good. Vaheguru. Vaheguru. Okay, we've been really good, right? So let's not spoil it now. Normally we'd have to tell, you know, maybe the 8 to 11s or the 5 to 7s to keep it down, but a lot of noise seems to be coming from the back. So if we could keep the noise level down. And now this is why we have Simran, if we can engage with the Simran. So now, if I can ask the Sevadars of the 8 to 11 group to bring their group forward to Matha Tek and receive their prize. Just a quick benti to the parents. Please don't take your children home just yet. There are still more prizes after the individual prizes. So please don't take anyone home just yet. Vaheguru, 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 Vaheguru. So all the Sad Sangat, if everybody could hear me, if everybody can sit quietly, and whoever's sat, if you can all join in with the Simran. It's not just about hearing us on stage, Sad Sangaji, all the children, we want to hear you too. So everybody please join in. All the children who are stood up, if you can quietly get your awards, and everybody else please join in with the Simran. Vaheguru, Vaheguru. Okay, so before we announce the next group, I want to hear a Jakarta for the 5 to 7 group and the 8 to 11 group. So I'm going to leave it to you guys to do that Jakarta. So can I hear a Jakarta from the kids, please? So can we hear a Jakarta from the 5 to 7 and the 8 to 11's group?
A Jakarta. Okay, so just before we begin the awards for the 12 to 14s and the 15 plus, for you guys, there's quite a special prize that you guys are going to get. I mean, we could have given medals, we could have given a lot of things, but what's going to go with you is your education. So, Padre Same Singh, who you might remember from Tuesday's talk, he's written a book called Why Am I Here? Now, the point of this book is it's fantastic for everyone, regardless of wherever you are in your Sikh spiritual journey, whether you're just beginning, whether you're 10 years in, whether wherever you feel like you are, it's a fantastic book to be able to read. And the point of this book is to make you reflect on what is your purpose in life here. So as well as the certificate, this is a book that you guys are going to receive. Take home and don't just leave it lying on your shelves. Make sure you crack it open as soon as you get home, because I can tell you myself it's a fantastic book to read. So if the Sevadars from the 12 to 14 group, Harsimran Penji and the other Sevadars, Darlochhan Singh Ji, if you could bring the 12 to 14 group to Maharaj to do Matha Tek and receive their gifts. Vaheguru, 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 Vaheguru.
Okay, can we have a Jakarta for the 12 to 14 group, please? Sat Sri Akal. Okay, so we're going to have the 15 group now come up. Once again, Abenti, please do engage with the Simran. The noise level is becoming a little bit loud now. But if you can all engage with the Simran, there's still just a few awards to go. But if now the 15-year-olds, they can come do Matha Tek and receive their awards. So all the little kids, all the parents at the back, there's a little bit too much talking going on. So let's start concentrate on Vaiguru, because Vaiguru is the one that brought you here. Vaiguru is the one that sat at the front, and Vaiguru is the one that given you these gifts. So now it's time for the other people to get their gifts. Everybody continue with the Simran. Okay, and now for the 15 plus, and all of you guys, I'm going to do one Jakarta. I want to hear you reply as loudly as you possibly can. Bole Sonehale. Right, okay, so we're nearly coming to the end now. We've got, for the next part of the award ceremony, is our spot prizes. So what we're going to do now is, there's been some individuals in each group, which the group leaders have seen, have been exemplary. Even though all of you have been fantastic, there's been some individuals that have been picked out to receive some extra prizes. And the reason for that is because of what we were talking about at the start. It was the engagement in the camp. It was to do with what they brought to the camp, the energy that they brought to the camp. But also just generally, I think the Sevadars talked about how they treated this as their own home. They kept it tidy where they could possibly keep it tidy. And they acted within the manner that we were hoping that they would act in. So we're going to introduce some of the prizes. I think there was a barge singing toy here. Okay, so first we're going to start off with the 5 to 7 group. So for the 5 to 7 group, there's going to be a boy and a girl who are going to receive a barge singing toy. So you guys might have seen outside, there was a toy stall out there, and there was an action figure of barge singing. If one of the Sevadars want to hold it up so everyone can see. There you go. So we got two here who your group leaders have decided that you guys have behaved fantastically in this camp, that you've engaged really well. So the prizes are going to go to Fateh Bir Singh and Anahat Kaur. Bole Sonehal. So Fateh Bir Singh and Anahat Kaur, if you want to come and do Matha Tek and receive your prize. Fateh Bir Singh. Sat Sri Akal. And I think we've just seen partly why these two have received it. Mr. Fateh Bir Singh, rather than collecting his prize, wants to sit there and still carry on doing Jakarta.
But for the most part, the group leaders felt that these two really engaged with all the talks. And what we want from you guys when you come to this, you know, we could spend all day talking at you, but what we really need from you guys is for you guys to be able to engage with us, and so that we feel like you guys are taking something away from this. And Fateh Bhi Singh and Anahat God really exemplified that, so massive well done to them. So now we're going to go to the 8 to 11s group, quite a big group, so we're not going to have just two. We've got 4 here. I believe your group was split up into 2 groups. So we've got 4 people who are going to receive that same prize. It's going to be the Bard Singh prize that Fateh Bhi Singh and Nahat God just received. And once again, the group leaders felt that these 4 really engaged with the talks, really engaged with the workshops, really engaged with everything that we had to offer. Their discipline, their behavior within the Darbar, they were singing along with the Kirtan, they were singing along with the Gurbani, and those are the kind of traits we want to see. So I'm just going to read out the 4 names. So we've got Ajit Singh Sohal, Karta Singh, Gurdaya Kaur Saggu, and Ekampreet Kaur. So if those 4 could come, do matha take, and come receive their prize. Bole So Nihal. And I want to hear one Jakarta from your classmates in the 8 to 11 group. So the 8 to 11 group, if you could also do a Jakarta for your classmates. 8 to 11 group, Jakarta. Sat Sri Akal. So now from the 12 to 14 group. So these 2 names for the 12 to 14 group, while this is also based on their behavior, the way that they've acted during this camp, I can say myself from actually seeing these 2 from the Friday SIC classes that we hold here, that they've actually engaged in not just here, but the Friday SIC classes that we hold, whether it's the Santia classes, and they've always put themselves out there to be able to learn more, to be able to take on more knowledge. And at that age, that's the most important thing, because we can never force anyone to take on that knowledge. And when 2 individuals like this come forward themselves and have such a thirst for this knowledge, have such a thirst for Sikhi, we can't help but notice. So the next 2 prizes, which is going to be the Kindle Tablets. And these Kindle Tablets, they're going to be, if you go to the Sevadars at the end of this, they can help you preload some Gurbani and Gursikhi content, which we hope you can use to be able to research Gurbani, which we hope you can use to be able to do some of your own learning as well. So these prizes are going to go to Anoop Singh and Sukleen Kaur. Bole So Nihal. So when we're in Maharaj Darbar, what we don't do is we don't clap. But if you do feel great, if you do want to applaud them, let's shout out Jakarta for them. So if everyone could shout out Jakarta for Anoop Singh and Sukleen Kaur. Everyone, Jakarta. Okay, and finally now for the 15 plus group. Now we had a long, hard think about what we were going to give to the 15 plus group. Because like I said, we wanted to give something that was going to help them on their journey. And we decided what better thing can we give than something that could potentially change someone's life. So the next prize is going to be a free, it's a free entry to this year's Khalsa Camp in December. I think it's a 4-day camp, a 4-day retreat camp, which they can go to, and hopefully this is an experience that will change their lives. So we'll give you these, we'll give you these vouchers. Please do attend that camp. So for the 15 pluses, once again, it's not just to do, at this age, it's not just to do with the engagement in the camp, though that's a massive part of it, but I can say the seva that they've taken part in, the way that they've acted within the Darbar, these have been pointed out by their group leaders. So Gurmeet Singh and Prableen Kaur, if you could come to the front, do matha take and receive your prizes. Bole So Nihal. So this retreat is actually normally, if someone wanted to go to this camp themselves, there's actually a £200-300 retreat. So it's a really valuable retreat. There's a lot of activities to do, and so definitely do take advantage of this opportunity. And just a few more words. So these guys have been picked by their group leaders as being acting exceptionally. But Gurmeet Singh especially, you guys have probably seen him doing some of the ardas around here consistently
engaging within the seva. And when it comes to this age, this is once again, this is what we expect from that sort of age group, for them to themselves come forward and engage in seva. And that's it. Now, for everyone that received the prize, we're going to do one final Jakarta, and I want to hear this Jakarta from you. I'm going to join in. I'm going to ask the seva dad to join in. Parents group. Okay. So sorry, some of the parents groups awards, we need to announce them as well. So before we go on to the next part of the award ceremony, we're going to go on to the parents awards. So the parents that have actually engaged in the camp as well, if the parents could come forward for their prize. Don't be shy, I can see you laughing. So for the parents group, once again, we have the Why Am I Here book, which was the same book given to the 12 pluses and the 15 pluses, and marriage booklet, which is also written by the same thing about Sikh families, about building a strong Sikh family. So that's something that the parents can take home and obviously once again use within their own lives. So can we have a Jakarta please for the parents? Bole Sonihal. So during this camp, there was a lot that came, but it was fantastic that we got to be able to see these parents come, because it's fantastic that we can teach our younger generation. We love doing it, but for us to be able to do this for 1 week, it's not enough. It's not what the kids always need. What the kids need is for parents to be able to impart this sikhi, to impart this wisdom at home as well. So we're thankful to the parents for coming and taking on this sikhi, for taking on this knowledge, for taking time out of their jobs, for taking time out of their lives to come and engage with the camp as well, because we know that this is the sikhi that they received. They're going to pass that on to their children, and the job that we've been doing here in the camp, they'll be able to do every day within their own homes. And for the parents that did come but didn't manage to take part in the camp, I know there's a lot of parents that were involved in the seva and perhaps didn't get the opportunity to be able to be involved in the camp. We do encourage you for next year to please come take part within the camp as well. We're obviously indebted to all the seva that you've done, but if next year we could get even more parents to be able to join this camp. Sometimes we see the camp and we think of it more to be for our children, but the more us as parents can take on, the more we can teach them within our own homes, the more we can take that lesson with ourselves. Okay, so now that's all the awards, I believe. So that's all the awards now. So now for all the campers, for whether it's parents, whether it's the seva lads, for everyone, we're going to do one Jakarta for everyone at the end of this award ceremony. Okay, Bole Sonihal. Bole Sonihal. Bole Sonihal. Bole Sonihal. Bole Sonihal. Fantastic. Right, so that's now the end of the award ceremony. So there's just going to be a few announcements for the kids as well as the parents. It won't take too long. And this is going to be about tomorrow and just a few other little bits and bobs as well. So if you could just stay seated just for a little while. So tomorrow for the trip, just a little reminder for the children. So you've all received a T-shirt. If everyone in the camp has received a T-shirt, if you could wear the T-shirt tomorrow to Flamingo Land. We're going to Flamingo Land, and what's going to be happening is we're actually going to be representing this Gurukara. We're going to be representing the camp, and we're going to be representing the Panth. So when we wear these T-shirts, if we're on our best behavior when we're there, and then whenever we are at that camp, whenever we're at that trip, everyone will know exactly where we've come from.
So these t-shirts you've received, we'd love if you could wear it tomorrow as well. Regarding the trip, if anyone's still not made their payment but does want to go on the trip, we've still got a few payments that are outstanding. If at the end of this camp, when everyone's left, when everyone's gone, there'll be some sevadars in the office, and we can take your payments there. If you've not registered and you've not put your name down for the coaches, please come into the office and register your names. In the morning for the trip, the coaches will be aiming to leave by 9 a.m. So if we can be here well in advance of that, if we can be here between 8 and 8:30 to give us plenty of time to load everyone onto the coaches and to give the briefings and to receive everyone's phone numbers as well. We are going to aim to leave here by 9 a.m. sharp. Tomorrow, as I've announced before, there's not going to be any langar, so please do bring your own packed lunches, or if you're going to be ordering food from there, please do bring some money to order some food from there. If there's anyone who's not planning to go in the coach and is planning to go within their cars, just do let us know, because that could free up a space for someone else on the coach. So if you're planning to go in your own cars, if you could just let us know. Just a couple more announcements. Probably the main announcement that we want to get to you guys, the kids, and also to the parents, is that if you've enjoyed this camp, we want you to keep on coming. So every single Friday, we've got a SIC inspiration class, which is very similar to this, from 6:30 till 7:30, and then a Santia class from 7:30 till 8:15. And the aim of that class is a weekly opportunity for the kids to come into Sangat, to learn about Sikhi, just as they've done here today. Vaheguru. Vaheguru. Okay, the noise levels are getting a little bit too high, so if we can just keep it down just for a few more moments, please. So please do bring your kids over to the Friday classes. Those will be starting back in September at the start of the school year. So those classes have been going on for 20 years now, and a lot of the kids that are in this camp at the moment are regular attendees at them classes. So it'd be fantastic if we can see even more faces in them classes. Also keep an eye out for a camp reunion. So there will be a reunion of the camp somewhere in October. The date's not been settled yet, but please do keep an eye out for posters and for your emails as well. We will be letting you know. And that is pretty much it in terms of the announcements. Just one final announcement from myself is I just wanted to say thank you to all the sevadars that have helped, whether it's the group leaders, whether it's been the langar, whether it's been support seva, whatever seva it's been. There's been sevadars that have been here from Monday to Thursday who have even just helped in odd jobs here and there, and we're completely indebted to all of them. And I know that you guys really enjoy spending time with your group leaders as well. So thank you so much to the langar sevadars, the mums that came and helped, all the sevadars that came and helped in the langar, all the sevadars that came and helped as part of the group leaders, the activity leaders, whatever seva, however big or small, it's all been appreciated. So now, just before we go, we're going to do one final little bit of Kirtan. So the theme of this camp has been Manjita Jagajit. So we're going to sing that tuk. And Benji's going to sing that tuk, and we're all going to sing together. And we're going to do one final reflection on this one part of Siri Japji Sahib. It's the part that we've been trying to reflect on all week. So if we could do one final reflection, and then there'll be an ardas, and then you're welcome to be on your way, and we'll see you tomorrow. At the end of the divan, there'll be chips and beans langar downstairs, and there'll also be an ice cream van outside. There's also a store for the barge sing toys if anyone wants to buy one for themselves. So now if we could all just engage with the Kirtan. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. All the children, before you go downstairs, if you can all just pay attention, one last thing from myself. By Govinda Singh Ji just mentioned that all the sevadars and everyone's been really helpful, all the Gurudwara committee, and everybody's really helped everybody out this week for this camp. Can all the children and all the parents do a really loud jakara for all the sevadars, please? Bole